Sejarah pembinaan Klcc. Latar belakang. Klcc dibina pada 1993 dan pembinaannya siap pada tahun 1999. Bangunan itu sendiri bertindak sebagai kawasan pembangunan pelbagai guna yang terletak di sekitar Jalan Ampang, Jalan P. Ramlee, Jalan Binjai, Jalan Kiapeng dan Jalan Penang. Terdapat beberapa kompleks memberi belah seperti Suria Klcc dan Avenue K. Terdapat juga hotel dalam jarak berjalan kaki seperti G Tower, Mandarin Oriental, Grand Hyatt, Kuala Lumpur and Intercontinental Kuala Lumpur Hotel. Klcc telah dirasmikan oleh Perdana Menteri keempat iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Hari Kebangsaan Malaysia pada 31 Ogos 1999. Maklumat ringkas. Arkitek ialah Cesar Pelli. Klien Kuala Lumpur City Centre Holdings. Pembangunan menara berkembar Petronas bermula pada tahun 1990 dan siap pada 1996. Menara pejabat 88 tingkat dengan jambatan langit penghubung. Pasukan pembinaan Menara 1 diketuai oleh Robert Pratt, pasukan T1 Pinnacle Azam Alcock. Menara kedua dan pasukan pembinaan Jabatan Langit diketuai oleh John Danforth. Pasukan T2 Pinnacle, Samsung NT dan Kutdong Jurulatera dan Pembinaan. Sejarah 1991. Perancangan. Perdana Menteri Malaysia keempat, Dr. Mahathir Mohamad adalah orang yang pertama mencetus idea untuk membina bangunan tertinggi di dunia. Dr. Mahathir Mohamad berhasrat untuk bersaing dengan Chicago dan New York. Lelaki yang ditugaskan untuk mereka bentuk menara berkembar ialah Cesar Pelli, jurutera Itali. Tetapi malangnya, lakaran yang dibuat oleh Cesar Pelli telah ditolak oleh Dr. Mahathir Mohamad. Lakaran Cesar Pelli tidak diterima kerana Dr. Mahathir mahukan mereka bentuk menara berkembar bersyarikat Islam. Jadi, Dr. Mahathir memutuskan untuk melakar reka bentuk menara berkembarnya sendiri. Box here. But how to translate all that into a skyscraper? Pelli came up with a revolutionary two-tower design. He linked them with a bridge halfway up to make a symbolic gateway to the new Malaysia, something nobody had attempted before. Pelli flew to Malaysia to present his ideas to the key players. It was a huge gamble. They loved the concept, but the Prime Minister didn't think it was Malaysian enough. Pelli modified his design again and again. Each time, it was rejected. The project, it seemed, was doomed before it even reached the drawing board. Then, a sudden breakthrough. From a surprising source, the Prime Minister took matters into his own hands. I did try to put my ideas on paper in order to give it some Islamic inputs. His idea was for a floor plan based on two interlocking squares. In Islamic symbolism, this represents order and harmony. At last, the Prime Minister was happy. But Cesar Pelli still had a problem. The design wouldn't supply the floor space they needed. How could he satisfy the brief and the Prime Minister? Pigs. 1993-1994. Pembinaan. Awal tahun 1993, pembinaan bermula dengan bantuan John Danforth dan Bob Pratt. Bob Pratt telah ditugaskan untuk mengetuai pekerjanya membina menara pertama, manakala miliknya sahaja John Danforth menjaga menara kedua. Malaysia tidak cukup teluli untuk membina menara berkembar itu. Satu-satunya sumber yang terdapat di Malaysia adalah konkrit. Jurutera mengadakan mesyuarat untuk bincangkan cara membuat konkrit.
menahan berat bangunan. Jurutera Petronas itu sangat memerlukan formula baharu supaya konkrit biasa boleh menjadi keras seperti telinga. Makmal ujian konkrit terbesar di Chicago akan ditugaskan untuk mencari formula yang boleh dicampur dengan konkrit untuk menjadikannya lebih kuat. Konkrit baru dicampur dengan silika kini boleh menahan berat keseluruhan menara berkembang. What Malaysia did have was concrete, vast amounts of it. It was the only way Petronas could be built. Not only was this the tallest building on Earth, they'd be using a material never tried out on this scale before, an untested technology. Instead of a steel frame to support the weight of the building, the Petronas towers would use a ring of 16 concrete pillars linked by beams. Between them, they would have to support 270,000 tons, 7.5 times the weight of the Titanic. No one had ever done this with concrete before. Malaysia's previous tallest building was just 250 meters high. The Petronas towers were going to be nearly twice that. Conventional concrete would disintegrate under the load. The Petronas engineers needed a new formula. Concrete that could do the job of steel. It didn't just have to be strong. For an ultra-tall building, there had to be a degree of flexibility. Chicago is the home of the skyscraper. Close to the city is CTL, one of the world's largest concrete testing laboratories. With concrete, tiny changes in the recipe can make a huge difference to how it performs under pressure. And the Petronas towers would certainly push it to breaking point, if not beyond. As if that wasn't enough, they could only use raw materials locally to hand in Malaysia. The mix was essential. Just a pinch too much of one material could be disastrous. In the lab, scientists worked their magic with the most basic ingredients: gravel, water, cement. They started with the recipe they knew, using Malaysian materials in the same quantities they used in the States. For the test block, it was the moment of truth. The concrete for Petronas had to withstand 20,000 pounds a square inch. The 600 mark on this dial. This small column of concrete needed to carry the equivalent of 20 trucks. The crushing weight was immense. 200 on the dial wouldn't even be strong enough for a 20-story building. 350 could support half the Petronas towers. It wasn't good enough. It was back to the drawing board for the concrete wizards. They had to redesign the mix from scratch. They were making progress, but it wasn't strong enough to match the demands of the Petronas design. The entire project depended on getting this right. They tried high-tech additives such as silica, left over from computer manufacture, which reduced air bubbles in the concrete, making it stronger. It was their last hope. Finally, success. Seterusnya ialah 1995, pemasangan lift. Sebelum mereka meneruskan pembinaan, lift mesti dipasang di menara berkembang supaya orang ramai boleh mengakses lantai dalam masa yang singkat. Mereka memutuskan untuk meletakkan lift di bahagian atas dan bawah dek pada masa yang sama untuk meminimumkan masa yang diambil untuk lift bergerak sepanjang menara. Masalah lain muncul. Menara Bob Pratt tidak lurus dan ia bengkok 25 mm. Malangnya, berita buruk itu bocor pada orang ramai. Bob dan pasukannya cuba menyelesaikan masalah ini dengan berhati-hati dengan membengkokkan 16 tingkat seterusnya pada tingkat pertama menara untuk membuat menara itu berjalan lurus. John dan Fox, ketua pasukan menara kedua, menyedari masalah ini
dan ia menjadi kelebihan untuknya mengatasi persaingan. That's all. Akhir sekali, 1997. Akhirnya selepas 6 tahun, menara berkembar Petronas telah mencapai langit yang tinggi. Ketinggian menara berkembar telah pun mengatasi bangunan tertinggi di dunia, iaitu Menara Sears di Chicago dan Pusat Dagangan Dunia di New York. Akhirnya, selepas 6 tahun, menara berkembar Petronas telah mencapai langit yang tinggi. Kini menara Petronas berdiri sebagai perlembagaan kemenangan dan negara moden Malaysia.